ua mai anei ona fa'alele lupe o le tala lelei ma momoli lapalapa o malo i le atua soifua o le viiga ma le fa'afetai ona ua tatou aulia mai i le manuia lenei aso tāua o le pentekoso. Ia viia le atua i lana pule e fa'asoifua ia i tatou uma lana whanau. O le itula e sefululua i le aso faraile, na te anei. Na te ena ai e le whaamisinonga maualunga, le tau mawhainga a le komisina o whainga pālota, ma le HRPP, e tau fia le iunga o le whaamisinonga, lea na tuina mai i le asunga fua sefulu fitu o me, lea na whaalea o ngai nai le tufinga o se suita mai tai wha popo i le pale mene, ona e le tusai ma le tula fono. O le aua uli lava o le aso faraile, na tuina atu ai se isi fo'i talo sanga a le loia sili i lalo le vaenga fitu sefulu o le whaavae, ma na te ena fo'i e le whaamisinonga. Ma na tuina mai ai ma se whaalinga a le fionga i le whaamisinisili e whaapea. E fōlinga manino mai, e le o talia e le loia sili le pule a le whaamisinonga mawalunga. Ma e whaamama whātu, ua maea o na whai le unga le whaamisinonga mawalunga, e whaasanga i le talo sanga, e tau fia le whaatinoina o le unga le whaamisinonga. Ma e le tatau o na iai se pua oa, i le sila a le komisino whainga pālota e tusa o le whaiunga le whaamisinonga mawalunga ona o le tūla fono lea ma e tatau o na muli ta ia. O le leu si ta ia o le tūla fono o lo o iai ona au lape o le whaalinga lea le whaamisinisili. Ma na whaalia foi e le whaamisinisili i se vaenga lautele. O fesili o lo ofina ngalo le lo ia sili, e la ngā i le nei vai taimi, a ua la lata i le tau au fianga le palimene, na lava o na tangofia e le whaamisinonga, i lana tarasanga, e tā ofi le whaiunga o le whaamisinonga mawalunga. Mai e le toi tā pā e le whaamisinonga, se isi tarasanga mai le lo ia sili. O tātou, e te tau o na tātou waloa ia, ma whaalolongia, le tūla fono, e taitai ai o tātou wala uma. Ua tū maupea o na tau mawhai le tātou vaenga whaupawhai, e saili le whaatorunga le whaamisinonga. Ona o tau mawhainga, ale malo le tū mau, e tau fia ai le tau au fianga ale palimene. Ona o i nei, e wha maoni ai, le whainga malo o le ai le pule, wha le tūla fono, e pūlea lo tātou atunu. Ua tuina mai whai unga le whaamisinonga mawalunga, wha pia foi whai unga le whaamisinonga o tarasanga. E tusa o le taitainga tonu o le tūla fono. Ma o whaiunga na e te tau o nā loa ia, ma whaalolungia, e tangata whaingaluenga umale malo, e afua mai i se pito i matua, ma whaalolungia, se ia oo i se pito i fou, ma talavou i ala tō ngā luenga. Ai sea, o na tātou te whaalangolango uma, i tangata whaingaluenga, e tautuaina le atunuu, e ala i le whaataunuuina o le tūlafono, i le tonu ma le whaamahona. O le pōna pō, ua tuina mai ai se isi fo'i polo inga le ao o le malo. Ua whaataatia e se ai le isi ana polo inga, na tuina mai i le aso whareile, lua se fulu o me, lea sa ia whaatonu inai, le tau au fianga le pale mene, i le aso ngafua lua
24 o me o le aso lea a tai au. Ua tāpena ma ua sauni uni uma e amata mai le whailau tusi o le palemene ma lana au whainga luenga. O sui whaipule filifilia ma o lātou ainga. O sui o malo mai fafo e kale sia ma pisidisi ua sauni uma mo le nei aso taua. Ma e ao na whaawawina pea nei tāpenanga uma. Ona o loo whai pea tau mawhainga ale pale mia letu mau ua matuas solia ai tuunga ma mana onga o le tula fono whabai. Ma o ianga ua te ena ai whai unga e lua ale whaamisinonga mawalunga o le asonga fuas fulfito me ma le whai unga ale whaamisinonga o tālusanga i le aso whareile lua se fulu o me. O loo sanga whaau au pea ona te ena ele pale mia letu mau lona malolo i le whainga palota ma whaia ai isi awala o loo whao ngai nai le tamau ainga ma le malosi o le malo ina ia whaatu mawina ai lana whainga malo ma ua see atua i nei i le matua le aloa ia ma le whaaloarongia o le tulafono ma le whaamisinonga a le atunu. O le whaamisinonga ma le tulafono o le tātou olo muli muli lea ma le malu o le atunu ma tangata uma. Ma e te tau o na matua taofi mau ina ia taofi ai le ono se e atu o le tātou atunu ini whainga ma pūlenga pule pule tutu e le mo o mia e le tātou atunu. O le tātou atunu tātou te alo ia ma whaalo ngia le tulafono ma e salani ia tātou tu manga i whanua o le whaaloalo whaatasi ai ma o tātou talitonunga whaakerisiana. O le aso sā luas fulutolu me ua to e talo sanga i nai foi le whaamasinonga mo sana whaatonunga whaalitu la fono e tusa o le taumawhainga lea na tuuina mai ana po e whaasanga i le tula fono whawai o le atunu. Mai mawalunga lo talitonunga o le ato tongo malama i le asofou a taiau i le savalinga o lo whenga i nei ma si o tātou atunu. O ngai o inga ale whainga malo le tu mau manisi o le au whainga luenga o lo o lango wina ua tō loa ai le whaai unga o le whainga palota lea na au mai ai le fina ngalo o le tātou atunu. Ma ua whaalawe ina i le tau mawhai o le whainga malo le tu mau e toi whaia se isi whainga palota fau ai na o le lua vai aso e tā pena. Le ai ni sui whaatutu fau, le ai ni tangata palota fau, ua aulia le iai o le luas furu tausanga i le fitu masina ua tuanai. O awhea ea e umai nei whainga. Po whaatali mo se isi fo inga i o inga, i tau mawhainga e tau fiofi pea i le pūlenga o le malo, ma whao ngā se ai le malosi lalo o pūlenga o whaalawe whaafuasei. Ma ono tau fi ai le whaapotopotonga o tangata i lunga atu o le luas fulu po le tolus fulu o tangata po le tau fia foi o whewa inga i lalo o poloa inga o le kovite. Ia, e o le motu sia foi o le eletise e a ngai tia whau.
O a whea o le a tau fia ai e sui o le HRPP nei tau mawhainga whaiva vale a se tangata se tōtasi. O se tuu alalo i le parimia le tu mau, ia tuu le awa noa i le filifilinga a ou tangata, e ala i sui ua o latou filifilia, ina ia nofo ia o latou na foa i le parimene i le aso na fua. Ma le pulenga malo ua o latou filifilia, a e le o lou finangalo. Ia tauia ina ilunga pea o Samoa le alofa, ma le anga le lei o le atua soifua. A o tātou whea ngai, ma nei whainga le tāle whea ngai, ua whaia e le tangata. Ia, ma ia tū mau, e whaamasinonga tonu, e pūlea si o tātou atunu. Ia soifua, ma ia manuia. May God be praised on this Sabbath day, and may we thank Him for the love, mercy and grace which enfolds us all, especially at this time, and join the earnest prayers of the faithful around the world for Samoa and her people. On Friday at 12 p.m, the Supreme Court denied an attempt by the Electoral Commissioner and the HRPP to stop the effect of the court's decision on Monday, 17th of May, declaring the addition of a sixth woman to Parliament unlawful and void. That same afternoon, the Attorney General filed an application with the Court of Appeal under Article 70 of the Constitution, which has also been declined, and in doing so, the court issued a court minute on Friday afternoon in which His Honour the Chief Justice stated the following. Although it appears plain that the Attorney General does not accept the authority of the Supreme Court, we emphasize that the Supreme Court has ruled on Article 44 issue. A stay was sought but dismissed, and the office of the Electoral Commissioner should be under no illusion that the ruling of the Supreme Court represents the law in Samoa and it should be followed, and failure to abide by the law has its own consequences. On a general footing, it appears that the question that the Attorney General wishes to raise at this late stage of the lead-up to the convening of the Legislative Assembly were adequately covered in the application for stay. The court has ruled against the Attorney General's application for stay of execution, and it has not invited further submissions. We must, as a civilized democratic country, rely upon the law to lead our paths. This party has been forced to go to court to seek its direction on the actions taken by the caretaker government to stop Parliament from being called where their loss of control will be finally confirmed. The Supreme Court and the Court of Appeal have made decisions about the law, this which need to be followed and respected by all government officials, from the most senior to the newest and youngest recruits. Why? Because we rely on the public servants to serve us by serving the law faithfully and honorably. Last night, a notice was distributed late in the evening where the head of state had again signed an order setting aside an earlier order which he made on Friday 20th of May to convene Parliament on Monday the 24th of May 2021, which of course is tomorrow. The Clerk of the Legislative Assembly and his staff, as well as those who have been elected and their families, the diplomatic corps, church and business leaders are prepared for this day.
Those preparations should continue because this is simply another attempt by the caretaker Prime Minister to undermine, and in this case, to completely breach the requirements of the Constitution yet again, and in doing so, to act in complete disregard of the two decisions of the Supreme Court delivered on Monday the 17th of May 2021 and the Court of Appeal's decision on the stay application last Friday. The refusal to accept electoral defeat has moved from obstruction and defiance by the caretaker Prime Minister, including misusing all the resources belonging to the government so he can maintain political power for himself and his party, to now the complete disregard for the law as pronounced by the country's own courts and the esteemed and respected judiciary. The judiciary represents the last and final barrier before our country's total slide into tyranny and autocracy. Let us focus on the people that we are: law-abiding, respectful, faithful and humble, with a culture moored in respect and Christian values, and place our trust in the law, its processes, and the desire for justice in every aspect of our lives, so we may get on and act for the benefit of all our people in Samoa and with Samoa in mind overseas. We are respectfully returning to the court this morning to seek its direction on this latest outrage against the Constitution. And I have every expectation that Monday will dawn a new day in our history. The efforts made by the caretaker and his loyal servants have delayed the outcome of the electoral process, and they have tried to inconvenience a whole country by running another election HRPP style with 2 weeks notice, no new candidates, and no new voters who might have turned 21 in the last 7 months. When is enough enough? Or will there be yet another sad and very sorry attempt to cling on to power by misusing the emergency orders, by issuing restrictive new ones, limiting the gathering of over 20 or 30 perhaps, a lockdown on Monday, pretending COVID-19 has arrived, or perhaps shutting down the electricity to Tiafau on Monday? When will the destruction of Samoa's good name and reputation finish, and the members of HRPP stop one man's spiraling madness? I sincerely entreat the caretaker Prime Minister to allow the votes of your people to be properly acknowledged so that their representatives may take their proper seat in Parliament on Monday and be allowed to govern according to their wishes and not yours. May God's hand of grace guide us through the current intrigues created by one man, and may justice restore us and righteousness revive us as a nation. God bless. Soifua na Yemenia. Swire Shipping, servicing Samoa for over 50 years, enriching lives and connecting Samoa to the world.
You got that smile, oh, it lightens up the street for a mile. 'Cause being down doesn't suit your style. Hold your head up, 'cause love will keep hope going strong. And then smile, it's a given when everything seems lost. Don't try. Ship to the islands with our special deal. Only 50 New Zealand dollars for one-piece luggage. Collecting Samoa for only 25 Samoan ta'ala for handling plus custom duty. Custom Logistics Services, where quality and cost comes first. Your freight both air and sea, anywhere in the world, is always our priority. Call us on telephone 21286. That is 21286. Weather is always good with Tola.